డే 2 అయితే కూల్ డ్రింక్స్ అలో చేయను నేను. $43 అయింది, అంటే ఇండియన్ రూపీస్లో. క్యాంపర్ వ్యాన్ ఉంది, ఆయన అడిగి పర్మిషన్ తీసుకొని ఎలా ఉంటుందా అని చూస్తున్నాము. Day 2. Wow, it's nice and sunny. ఇవాళ ఫోర్కాస్ట్ వచ్చేసి రెయినీ అని ఉంది, కానీ లక్కీగా సన్నీగా ఉంది. We are so lucky, Dharvin. Let's go. It's time to go. Yes, it's time to go. Let's go. sound really fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐. Sound really fine. 너와 함께 했었던 시간이 길었어. 나 봐, 난 네 옷을 또 보고 있어. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. హాయ్. సో బ్రేక్ఫాస్ట్ లేదు, ఏమీ లేదు, డైరెక్ట్గా లంచ్ చేయడానికి వచ్చాం. దావిన్ స్ప్రైట్ తాగుతున్నాడు. సరే, చాలా హాట్గా ఉంది, అందుకే ఎలో చేశాను. నార్మల్గా అయితే కూల్ డ్రింక్స్ ఎలో చేయను నేను. అండ్ వ్యూ చూడండి, ఇక్కడ నుంచి ఆ బ్లూ లేక్ వ్యూ చూసుకుంటూ, మౌంటైన్ వ్యూ చూసుకుంటూ తింటామన్నమాట. మా లంచ్ వచ్చాక చూపిస్తా. యాజ్ యూజువల్ కాఫీ లేకుండా రోజు గడవదన్నమాట. Oh yeah, by the way, I am confused what picture they made. I don't think it's a rabbit. సో మా లంచ్ వచ్చేసి బర్గర్స్, వెజిటేరియన్ బర్గర్. డార్విన్ గారు వెజిటేరియన్ బర్గర్ విత్ ఫ్రైస్ ఆర్డర్ చేసుకున్నాడు. ఆ ఫ్రైస్ ఏంటి, ఆ సైజ్ ఏంటి? కెచప్ తాగడానికి బయటికి వెళ్ళాడు, రెస్టారెంట్కి వెళ్ళాడు, లోపలికి వెళ్ళాడు. I got ketchup. Good job. And I don't know why it's in the tomato. Because it's tomato ketchup. Makes sense. Dharvin, ఏంటి ఫ్రైస్ ఆ సైజ్ ఏంట్రా అన్నిచ్చాడు. కిడ్స్కి చిన్న చిన్న పనులు చెప్పండి, పర్వాలేదు, భయపడతారేమో అనుకోకండి. ఏం కాదు, వాళ్ళు కూడా నేర్చుకోవాలి కదా. సో లోపలికి వెళ్ళి టిష్యూస్ తెచ్చాడు, కెచప్ తెచ్చాడు. వెల్ డన్, థ్యాంక్ యూ. టిష్యూస్ అండ్ కెచప్ తెచ్చావు కదా అడిగి. కూల్, బ్రేవ్ కిడ్. $43 అయింది, అంటే ఇండియన్ రూపీస్లో నియర్లీ 2000 రూపీస్ అనమాట. 2063. ఒక బర్గర్ వితౌట్ ఫ్రైస్, ఒక కాఫీ అండ్ ఒక స్ప్రైట్ తీసుకున్నాం. దావిన్ గారు నాకు స్ప్రైట్ ఇవ్వట్లేదు. Hey, you had some. జటసకి జెట్స్కి జటసకి రెడ్ జెట్స్కి బాగుంది కదా. In person. Huh? It's my first time seeing a jet ski in person. Really? మేము ల్యూపిన్ ఫీల్డ్ కోసం స్టార్ట్ చేసి అక్కడ పార్కింగ్ లేక డ్రైవింగ్ చేసుకుంటూ వచ్చేసాం. సో ఒక 10 కిలోమీటర్స్ ముందుకు వచ్చేసాము. బట్ లక్కీగా ఇక్కడ ఒక ఫీల్డ్ ఉంది,
సో అక్కడ ఫొటోస్ దిగచ్చు. చెప్పు ఏంటన్నా? థ్యాంక్ యూ కన్నా, లవ్ యూ. క్యాంపర్ వ్యాన్ ఉంది, ఆయన అడిగి పర్మిషన్ తీసుకొని ఎలా ఉంటుందా అని చూస్తున్నాము. బ్యూటిఫుల్. దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ లుక్స్. ఓ నైస్. Are you traveling? Are you traveling? I'm pretty much at home. Is this your home? Yeah, pretty much, yeah. Oh, nice. So Kids you. Kids grew up and had their own kids. So Oh, nice. Sell my house and go for holiday for the last 3 years. Wow, beautiful. Yes, it's a year now. That's cool. So you're traveling within New Zealand, or you just stay here? I've been from the South Island a month before Christmas. I've been Oh, from the Rotorua, nice, went up and then came down here a month before Christmas. nice. సో ఆయన ఏం చెప్తున్నారంటే ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ ఇది క్యాంపర్ వ్యాన్ వచ్చేసి ఆయన హౌస్ అట, లైక్ హౌస్ ఆన్ వీల్స్. కిడ్స్ అన్ని పని అయిపోయింది, నేను ఒక్కడనే మిగిలాను విత్ దిస్ డాగ్ అని చెప్పి, ఇంకా ఈ క్యాంపర్ వ్యాన్లోనే నేను ఉంటాను, ఇక్కడిక్కడే సౌత్ ఐలాండ్లో అలా తిరుగుతూ ఉంటాను న్యూజిలాండ్లో అని చెప్పి చెప్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ, బాయ్. కూల్ డాగ్. ఇప్పుడు మనం ల్యూపిన్ ఫీల్డ్కి వెళ్దాం. ఇప్పుడు మనం వచ్చింది సమ్మర్లో, అదే వింటర్లో వస్తే కనుక ఈ మౌంటైన్స్ అన్నీ కూడా స్నో క్యాప్డ్ ఉంటాయన్నమాట. లైఫ్లో ఎప్పుడూ కూడా ట్రావెల్ చేస్తూ ఉండండి. అది కాస్ట్లీ డెస్టినేషనే అవ్వక్కర్లేదు, మీ ఇంటి పక్కన రోడ్డు కూడా కావచ్చు, లేదా మీ ఊరు పక్కన ఊరైనా అవ్వచ్చు. యూ విల్ మీట్ పీపుల్, యూ విల్ డిస్కవర్ లాట్ ఆఫ్ న్యూ థింగ్స్. లైఫ్ ఈజ్ మెంట్ టు బీ ట్రావెల్డ్, నాట్ టు సిట్ ఎట్ హోమ్ guys. Of course with mask and precautions.
పార్ట్ 2లో మన జర్నీ కంటిన్యూ చేద్దాం.